Maisha fresh na Vimto. Bidhaa bora ya baharesa. Yeah, British High Commissioner, the representative of Vimto, our CEO, other directors from Baharesa Group, and all staff who are present here. Ndugu zangu wa andishi wa habari za asubuhi. Kwanza tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwashukuru nyinyi kwa kuweza kupata nafasi ya kujumuika nasi hii leo. Tumewaita hapa kwa sababu moja muhimu. Kampuni yetu imeingia katika ushirikiano wa kibiashara na kampuni ya kutoka Uingereza inaitwa Nichols PLC, ambao wenzetu ndio wamiliki na wavumbuzi wa kinywaji maarufu duniani na hata hapa kwetu Tanzania, kinywaji cha Vimto. Kampuni yetu imeingia makubaliano na kampuni hii ya kutoka Uingereza kwamba kampuni yetu ya Baharesa Food Product Limited, ambayo ni moja ya makampuni katika ujumla wa makampuni ya Baharesa, itazalisha kinywaji hicho hapa nchini Tanzania. Kinywaji hicho cha Vimto kama mnavyokiona hapa mbele yetu kitakuwa sasa hivi ni moja ya sehemu ya bidhaa na vinywaji mbalimbali vinavyozalishwa na nembo yetu ya Azam. Kwa hiyo tuliona kwa sababu hili ni tukio muhimu kwetu na kwa ushirikiano wetu, kwa hiyo tuliona tuchukue nafasi hii kufahamisha umma na jamii kwa ujumla juu ya ujio ama uwepo wa ushirikiano huu na kinywaji hichi hapa nchini Tanzania. Kwa sasa tumeanza na uzalishaji wa kinywaji hichi katika chupa yetu hii ya plastiki yenye ujazo wa mililita 350. Lakini baadaye, kama mnavyofahamu, kampuni yetu pia ina mitambo ya kuweza kuzalisha kinywaji hichi katika makopo, yani zile can, lakini pia katika ujazo wa vifungashio vya box maalum ya kuwekea vinywaji kwa aina ya Tetra Pak. Kwa hiyo tutakapofikia wakati huo tutawafahamisha na kinywaji hicho kitapatikana kwa jamii. Jambo hili ni muhimu kwetu kwa sababu kinywaji hichi cha Vimto kinajulikana kwa ubora wake na sifa yake na ladha yake nzuri yenye kuburudisha, ambayo tunaamini itaongeza ubora ama moja ya bidhaa ambazo zinaendana na sifa ya bidhaa ambazo zinazalishwa na makampuni yetu Baharesa. Tunajulikana kwa kuzalisha bidhaa ambazo zina ubora wa hali ya juu nzuri, lakini kuna jambo jingine la ziada kwamba huko siku za nyuma, wakati kinywaji hichi kikiagizwa kutoka nje ya nchi, hakikuwa kinywaji cha kila mtu, ilikuwa ni kinywaji cha watu fulani kutokana na ile bei ambayo kilikuwa kikiuzwa. Lakini sasa hivi kinywaji hichi kitakuwa kinapatikana kwa bei nafuu kabisa kama ambavyo zinapatikana bidhaa nyingine za Baharesa. Kinywaji hichi kitakuwa sasa hivi kinapatikana kwa shilingi 500. Kwa hiyo tuna hakika watu wengi ambao wataburudika na kufurahia matumizi ya kinywaji hichi. Kwa kifupi,
wenzetu wana uzoefu mkubwa. Kampuni hii ina uzoefu wa kutengeneza bidhaa hii imekuwa inatengenezwa kwa zaidi ya miaka 110 iliyopita, na ina makao yake makuu ilianza kutengenezwa katika mji wa Manchester huko Uingereza, na ina mchanganyiko maalum. Ni kinywaji ambacho kina mchanganyiko wa matunda, kuna mchanganyiko wa viungo pia, na kimetengenezwa katika ladha na ubora ambao mnywaji kwa kweli akikitumia anapata burudani na kufurahi kwa kutumia kinywaji hichi. Kwa hiyo hilo, ndugu waandishi wa habari, ndilo lengo letu kuu kwa kweli la kuwakaribisha na kuwaita hapa leo kwetu ili tuwape taarifa hizo. Pamoja nami pia tunaye mkurugenzi wetu mkuu hapa Bwana Salim Azizi, ambaye pia atapata nafasi ya kuzungumza, lakini pia nayo tunao wawakilishi wa kampuni ya wenzetu hii ya Vimto kutoka Uingereza, ambao pia nao watapata nafasi ya kuzungumza nanyi kwa kifupi, lakini pia tutamuomba na balozi wa Uingereza hapa nchini, kwa sababu hii ni kampuni ya Kiingereza, naye pia ametenga muda ili awe nasi leo kushuhudia jambo hili muhimu, naye pia tutampa nafasi ya kuzungumza. Baada ya hapo tutawapa nafasi ya kuuliza maswali, na baada ya hapo tutakuwa kwa kweli tumemaliza shughuli yetu. Kwa hiyo ni kukaribishe hapo Bwana Mr. Robert, please. Thank you very much. I was saying that I wanted to start with a massive thank you to Mr. Baharesa himself, Mr. Salim Aziz and Mr. Mumin Ali, and all the team at the Baharesa Group for having got us to this stage today. The professionalism and ambition of the Baharesa Group is something really special to behold, and has made the start of our relationship with them, with the group as a whole, so easy. Very many thanks to you all. Thank you also and welcome to all you, the media and the officials and guests here today. Thank you for your interest in the brand Vimto. I hope that this morning will be a fun morning for you and that your interest in Vimto will be raised still further. Also a special welcome to the British High Commissioner, who's come to witness the launch of this iconic British brand in the Tanzanian market. Thank you, sir, for your presence here today. Vimto is a brand that was started 111 years ago in 1908 by John Noel Nichols in Manchester, England. He started making a concoction of fruit, herbs and spices and sold it under the name Vim Tonic. Vim is an old-fashioned English word meaning energy, and that Vim Tonic has now been shortened to Vimto. In 1920 he launched a carbonated version of the drink, and it is this same secret recipe, largely unchanged to this day, that is still the basis for Vimto in the UK, here in Tanzania now, and all around the world. Back in those early days, Vimto was exported to India. From there it was taken to Bahrain, where we formed a partnership with the Aujan family, still our partner in Saudi Arabia today, some 88 years later. Vimto there has become the drink synonymous with Ramadan, where it's used at iftar to break the fast. The Aujan family and the Nichols family, the owner of Vimto, have now been partners and friends for 4 generations. Today Vimto is available in 85 countries around the world, including over 35 in Africa itself. Traditionally Vimto was always sold in West Africa, but it is only in the last few years that we've been trying to strengthen the position of Vimto in East Africa by the establishment of local bottling partners. And Tanzania is now the 4th country in the region, after Sudan, Uganda and Kenya, where we forged these great partnerships. Those partnerships are fantastic in all 4 of the countries, but nowhere more so than here in Tanzania. And we fully expect to be saying the same thing about Tanzania in 4 generations' time as well. Some of the success of the Vimto brand in the Middle East has meant there's always been a small volume of Vimto coming into this market. Vimto cordial in cans you can find sometimes coming in from Saudi Arabia. Now, however, with Vimto being manufactured and bottled here in Dar es Salaam by the Baharesa Group, with their tight control on taste and quality, the fantastic distribution that they have across the country and indeed throughout the region,
and the huge success they've shown in many industries, we know that Vimto has a bright future here and is in the right hands. Vimto and the baharesa Group are planning a major marketing campaigns in the year to help launch Vimto throughout Tanzania. Extensive trade samplings and consumer tastings, distribution of point-of-sale material, participation in local events and exhibitions in June and July, such as Saba Saba and KCC. Also lots of TV and radio adverts on Azam TV, and I think we can see the television advert now if it's ready. Is it to be played? Sorry, it's all just behind you now. Maisha Fresh na Vimto. Bidhaa bora ya baharesa. Ladies and gentlemen, I hope that you have a fun morning here with us today, that you enjoy the Vimto flavour, and that you leave us understanding why we like to say we aim to make people smile by being refreshingly different. Thank you very much. Representatives from Nichols PLC, Mr. Robert, Mike, my colleagues from Baharesa Food Products Limited, respected media, ladies and gentlemen, good morning. First of all, thank you for the great turnout. It's an honor for you to come to such an event. To the British High Commissioner, we are privileged to have you here. We know you have so much responsibility, local duty and obviously international duties, but we thank you for giving us a few minutes, and hopefully you would make it worthwhile with this start of this beautiful relationship. Just a few words on this eventful day for us. Obviously, it's an eventful day for us, and one that I'm honored to be part of. The two companies have a long establishment throughout the years, Vimto being, as Robert said, over 100 years, and Baharesa being over 40 years. So between us, we have over 150 years of experience, which I believe will benefit each other, and the different synergies coming from different parts of the world. Vimto being from England and we are from Tanzania. It shows that Tanzania can also work with companies in first world countries, and we're here to break the typical stereotypes. I mean, it's an honor for Tanzania itself as much as the honor is to Baharesa Food. So we hope that we can transfer the know-how and the synergies across different areas of the industry. And to me personally, I hope that this opportunity makes other Tanzanian businesses to see that they can work with first world companies and hopefully improve the economy of Tanzania together and become a strong player in the market of Africa. I have no further information to talk about, but I'm very proud and I'm happy to welcome the ambassador. The floor is yours. And before I do, obviously I need to taste the product. So I think it's time to raise our Vimto. I think you don't have any Vimtos? You have? So we all raise and welcome the ambassador, please. Cheers. Yes. It's a pleasure to join you this morning, and
joining my distinguished guests on the panel this morning. Thank you very much for the invitation to celebrate this partnership. We have a British company, Nichols PLC, joining forces with a leading Tanzania manufacturer, Baharesa Food Products Limited, to produce and distribute a classic British soft drinks brand, Vimto. When I told my colleagues at the British High Commission that I was coming here this morning, they were all very jealous. That is because Vimto is part of our childhood. I certainly used to drink it as a child, as did my colleagues, and I know that it will become a staple drink at my residence in the future. But it's more than just a soft drink. Vimto is a brand with heritage and with history. So it's fantastic that such an iconic, high-quality drink, which is enjoyed by consumers around the world, is now going to be produced locally here in Tanzania. And it's great that it also joins an eminent cast list of other British brands that are working and operating and investing here in Tanzania. As you may have heard me say before, British businesses are leading the way in investing in Tanzania. Our companies generate about 5% of all tax revenues, and over the last 10 to 15 years, we've created nearly 300,000 jobs. So that's why I'm delighted that two respected companies are joining forces to produce a global brand here in Tanzania. And I hope, as you have said, that there will be many more such initiatives between the UK and Tanzania in the future. When I meet with ministers and officials of the government, we regularly discuss how to attract British investors and British manufacturers and products from the UK to Tanzania. We want to help create a strong economy, to create jobs, to create skills, and to transfer knowledge. So that is why today is such a great advert for partnership and a great advert for the UK and Tanzania, adding to the number of UK brands that are manufactured here in Tanzania. And I wish you every success in your venture together, and look forward to seeing Vimto in the shops here, and look forward to drinking it both at my residence but also at other events around the country. So thank you for inviting me, and I wish you the best of luck. Asanteni sana.